par rapport au soutien qu'ils m'ont apporté dans l'accomplissement de ma mission. Ça, c'était le premier point et j'ai tenu à insister sur cet aspect. Et j'ai rappelé également que pendant tout le temps que j'ai passé ici, j'ai passé au total 6 années et demie, nous avons eu plusieurs rencontres. Et le message que je leur ai constamment délivré, c'était le message de l'union, du pardon, de la cohésion, de l'amour, de la solidarité et du sens de la fraternité. I insist upon that because it is very important. Without understanding, without friendship, without solidarity, you can go nowhere. Because we as Ivorian, we have that specificity of being a loving country. We love each other, and I can't understand that while being in the diaspora abroad, we cannot understand each other. But we can understand that because the crisis has been very harmful to the country, and it is not very easy to let's say, to take care of the wound, the deep wound that have been left by the crisis. So, as a representative of the president instructed me while appointing me here. He insisted on the fact that I should do my best to bring reconciliation among the Ivorian people, and that become, let's say, one of my key goals. And I insisted on that. I work with them, I explain to them every time we meet, and today I can say that we have gone far in the process of reconciliation, because here in that room you find people coming from different tribes, different political parties, and even different religions who were all together here. And I can say that I'm satisfied because the result is here today. And I insisted as well, telling them that under the leadership of President Ouattara, who is a great leader, the country has done a lot. Because when he came to power first, he started by making very deep reform to make the business environment very sound, to attract investors. And the investors are coming from everywhere today to invest in Côte d'Ivoire. And the growth rate is there, it's 9% for almost 6 years. This is very, very phenomenal. It is exceptional, and everybody knows that. We Ivorian, we should not ignore that. It is our country. Nobody is going to build the country on our place. We are the one who are going to build the country. Even if other people come to help us, at the end of the day, it is the Ivorian task to build the country. That's why I insist on the fact that they should first make, let's say, reconciliation, to bring brotherhood, understanding, solidarity among themselves, and then together go to the country, participate, take part in the construction of the country. The business opportunities are there, they are numerous, while others will be investing, while the Ivorians themselves are not taking part in that. That is the language on which I insisted tonight, and I made an appeal, as the president used to do, that the Ivorian of the diaspora should come to the country to participate in the construction and the development of the country. That is the message that I bring to them tonight. And by concluding, I say that I'm very happy. They have been very, let's say, mindful of what we have done together. And now that my mission is over, I'm going back home. I'm very happy to see that they recognize what we have done together, and they organize this party, this forward party, to honor me. And I want to thank them for doing that. That's what I wanted to say. And I also thank you for giving me this opportunity. Okay. Just one last word, because it's so inspiring to have you here for this moment. En français aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner l'inspiration aux Américains et
les Africains qui sont extérieurs de l'Afrique, comment on peut les inspirer de rentrer et investir et faire des choses en pays? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut les exciter, oui, attirer Non, de l'Afrique? ce qui peut les attirer, c'est d'abord l'environnement des affaires, c'est la sécurité, c'est un retour sur investissement. Parce que c'est pour ça que j'ai commencé par dire que dès que le président est arrivé au pouvoir, il a commencé par faire des réformes profondes, qui ont abouti d'abord à la sécurité, à l'environnement des affaires, à des réformes, à la facilitation de la création d'entreprises, à la facilitation de la conduite des affaires, à un environnement juridique assaini. Tout cela a contribué à rendre l'environnement des affaires very friendly. Ce qui fait que à partir du moment où l'environnement des affaires est sain et que c'est de nature à attirer les uns et les autres, bon, naturellement, si les étrangers viennent, pourquoi les Ivoiriens ne viendraient pas? Voilà ce sur quoi on voulait insister. L'environnement des affaires est assaini, les opportunités d'affaires existent, donc il ne faut pas attendre que les gens finissent d'exploiter toutes les opportunités pour venir. Il ne faut pas être le dernier à venir. Nous qui sommes les Ivoiriens de la diaspora doivent participer à la reconstruction et au développement de leur pays à travers les investissements qu'ils peuvent apporter aussi. Les autres le font, pourquoi eux ne le feraient pas? Voilà, parce que le retour sur investissement est assez important et c'est dans pratiquement tous les secteurs. C'est ce message que je voulais vraiment leur porter et je veux les encourager à être partie prenante dans la reconstruction et la relance économique de la Côte d'Ivoire. Thank you so much. For the Honorable, we will miss you so very much. From Afric Vision, we want to thank the Honorable Daouda Diabaté for all that he did for New York and Washington and the United States. And we inspire people to go back to Côte d'Ivoire and soutien comme il explique. Merci beaucoup mille fois. Au nom de Afric Vision TV. C'est moi qui vous remercie. Merci. Thank you so much from Afric Vision TV. Thank you. Merci beaucoup. On avait la chance d'être ici ce soir avec le grand ambassadeur qui a fait énormément de choses ici aux États-Unis. Merci.